I sometimes get mistaken for a human child, which is definitely not my intention. I want them to see my body as an adult woman's body, not a child's body. What is that little Rem beside me? That's Rem. She helps me out a lot with things on stream, like changing my outfit and drawing on my face. Heart 33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 3